Ay guys, yan yung brownies ko guys. Ay tuturo kong timpla nito guys sa inyo guys. Kung paano gumawa ng brownies guys. So, ang asukal nito guys ay 600 grams. Tapos yung oil guys, kalahating lata, 320 ml. Tapos yung tubig guys, isang lata kalahati, 320 ml. Tapos yung cocoa guys, 100 grams. Tapos yung food color chocolate guys, 10 grams. Tapos yung itlog guys, 4 na piraso. Tapos haluin nyo muna guys. Tapos yung baking nito guys, 20 grams. Tapos yung yeast, 20 grams. Yan, haluin nyo muna guys. Pag nahalo na guys, ilagay nyo na yung first class na harina. 600 grams lang guys. Bago nyo sa isa lang guys, palsayin nyo muna ng mga 5 minutes. Bago nyo sa isa lang. At yan lang guys. At masarap po yan guys. At salamat sa inyo guys.